Hello students, welcome back to chemistry class. Today we are going to discuss about the properties of matter and their measurements. So each substance is associated with some unique set of characteristics, so which are collectively called as properties of matter. The properties of matter are categorized into two types. One is physical properties and another one is chemical properties. Let us see what are physical properties. So those properties which can be measured or observed without changing the identity or composition of the substance. That is, the properties which can be measured or observed without changing the identity or composition of the substance. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ದು ಅಂದರೆ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ದು ಏನೂ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆರ್ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗದಿರ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ conical flask. So the properties of that solution, that is the physical properties of that solution, can be explained without changing the identity of the solution. ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯಾವುದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಗ್ರೀನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಿರನೇ ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಕಲರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಓಡರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಡರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಮೆಲ್, ಯಾವ ತರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಿರನೇ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ರದ್ದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು? ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ CH3COOH ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಹಂಗೇ ಇರಬೇಕು. ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್? ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ದೋಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ಅಕ್ಕರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ಅಕ್ಕರ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಎನಿ ಬೇಸ್. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಯಾವುದು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ತರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ತರ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ CH3COOH ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾದರೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? H ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೋಡಿಯಂ. ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ CH3COONA, ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಅಸಿಡಿಟಿಯನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಅಸಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು CH3COOH, ಬಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದಟ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದ್ರ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆಯೋ, ಅದರ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಅದ್ರ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಸಿಡಿಟಿ, ಬೆಸಿಸಿಟಿ, ಕಂಬಸ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು ಹೇಳೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಬರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್. ನಾಟ್ ಆನ್ ದಿ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಕಂಬಸ್ಟಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಂಬಸ್ಟಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಒಂದೇ ತರ ಎನರ್ಜಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಯಾವುದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಲ್ವೋ ಅಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is the main difference between the physical properties and chemical properties. Next, let's see unit of measurement. Several properties of matter like length, area, volume are quantitative in nature and are called physical quantities. They are to be called as physical quantities. So in order to measure these quantities, some standard reference is chosen, which is called unit of measurement. Unit of measurement. ಸೊ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಲೆಂತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್, ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ reference chosen to measure a physical quantity. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, ರೈಟ್. So each physical quantity is represented by a number followed by unit in which it is measured. For example, let us take pen. So this pen has length of 10 cm. 10 cm. So what is this 10 and what is meant by cm? Here 10 is a number, right? It is a number, and cm denotes centimeter in which. It denotes centimeter, right? So 10 cm indicates the length of the pen, right? So the simple numerical figure 10 does not convey any meaningful information. Thus it is essential to add units which every experimental value. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪೆನ್ದು 10 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಿಗೆ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ.
10 ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನಿದು 10 ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ 10 ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಲೆಂತನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ CM ಅನ್ನೋ ಯೂನಿಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇರ್ ವೆರ್ 2 different systems of measurement. So in which the most convenient method to be used to express the physical quantities, that is SI units, the International System of Units. In this system there are 7 base units. These base units are generally to be called as fundamental units. They are length, mass, time, electric current, temperature, amount of substance, and luminous intensity. Let us see what is the symbol of this physical quantity and what is the name of SI unit and the symbol for SI unit. So length is to be expressed as L. So the name of the SI unit is meter. ಸೊ ಲೆಂತನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಯೂನಿಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೀಟರ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೀಟರ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ m. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಈಸ್ m. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಾಸ್ in the SI system expressed by using kilograms, kilogram. So the symbol for kilogram is kg, kg. And next time, so the symbol for time is small t, and in the SI system the time is to be expressed by using seconds. Second symbol is S. And electric current, that is I, and SI unit is ampere, ampere, and the symbol for SI unit is capital A. And for temperature, that is symbol for quantity, that is temperature is capital T, and the name of SI unit is Kelvin, Kelvin, and the symbol for SI unit is capital K. And next physical quantity, that is amount of substance. So it is to be represented as small n, and the name of SI unit is mole, and the symbol for SI unit is MOL. So name of SI unit is MOLE, mole, and the symbol is MOL. Next, luminous intensity. So it is to be represented as IV, and the name of SI unit is candela, candela, and the symbol is CD, CD, candela. So these are the 7 basic units. That is, the base physical quantities are to be expressed in the SI system. Some physical quantities are either too small or too large. So to change the order of magnitude, these are expressed by using prefixes before the name of the base units. For example, the most used prefixes are to be listed here. That is 10 to the power minus 12. So this 10 to the power minus 12 indicates pico, 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 and it is to be symbolically represented as small p. And next 10 to the power minus 9, it is to be called as nano. Symbolically it is to be represented by using the small n. For example, so during the measurement we are going to use this nano, that is nanometers. Nanometer is nothing but, that is 1 nanometer is equal to 1 into 10 to the power minus 9 meters. So this is the value of 1 nanometer. And 10 to the power minus 6. So minus 6 is nothing but micro, that is micro, it is to be symbolically represented as mu. And then 10 to the power
minus 3, it is milli, 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 and the symbol is small m, that is millimeters. And 10 to the power minus 2 is nothing but centi, that is symbol is C. And 10 to the power minus 1, that is deci, so deci is nothing but small d. And next 10 to the power 1, so 10 to the power 1 is nothing but deca, so deca means that is symbolically it is to be represented as dA. And next 10 to the power 2, so it is to be called as hecto, that is symbol is H. And next 10 to the power 3, that is to be called as kilo, so symbol is K, kilo. And 10 to the power 6, so it is mega, that is symbol is capital M. And 10 to the power 9, that is to be called as giga, so symbol is capital G. And next 10 to the power 12, it is to be called as tera, so it is capital T. So these are the prefixes are generally used in the calculations. So in the next class we will discuss about some physical quantities like mass, weight, volume, temperature, etc.